الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Respected Imam of Masjid Bilal al-Habash, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our topic is entitled Islam, the petro-dollar and the Malhama. O assunto da roupa hoje é Islã, o petro-dollar e a Malhama, que é a guerra final. And we begin by defining the Malhama. Nós começamos definindo o Malhama. Hadith of the Sunan of Abi Dawood. Hadith da Sunan de Abi Dawood. And Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam is speaking to his companion Muaz ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicando, conversando, falando com os seus sahaba. And he says, Umran Bayt al-Maqdis Kharabu Yathrib, that when Jerusalem is built up, construction upon construction upon construction, Medina is lying in ruins, destruction upon destruction upon destruction. Quando Jerusalém está crescendo, construção após construção após construção, Medina vai estar em decadência, destruição, destruição, destruição. Then he said, Kharabu Yathrib, Urujul Malhama, that when you see Medina in ruins with destruction upon destruction upon destruction, at that time look for the great war, the Malhama. Então, ele continua, quando tu vê Medina em decadência, destruição, pós-destruição, olhe então para Malhama, aí que é a grande guerra. Khurujul Malhama, Fathul Constantinople. That when the Great War takes place, at that time, the next thing that will come would be the conquest of Constantinople. E quando a grande guerra ocorrer, o que vem em seguida é a conquista de Constantinopla. Fathul Constantinople, Khurujul Dajjal. That after the conquest of Constantinople, then will come the appearance of Dajjal in the form of a human being. Após a conquista de Constantinopla, o que vai acontecer em seguida é que Dajjal vai aparecer na forma do ser humano. We are now living at that moment in time when Jerusalem is already built up with construction upon construction upon construction, and Medina is now lying in ruins with destruction upon destruction upon destruction. Nós estamos vivendo numa época em que Jerusalém está construção, pós-construção, pós-construção, e Medina está destruição, pós-destruição. And so, the next thing that's going to occur in the world is the Malhama. Então, a próxima coisa que vai acontecer no mundo é o Malhama, essa grande guerra. The Malhama would be so great a war, said the Prophet alayhi salatu wasalam, that birds flying in the sky will fall down. A Malhama vai ser uma guerra tão grande que diz o profeta sallallahu alaihi wasallam que os pássaros voando do céu vão cair no chão. We now turn to
another hadith which introduces the subject of the petro-dollar. A gente agora vira para um outro hadith que introduz o assunto do petro-dollar. The hadith is in Sahih Bukhari. And Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam says that the river Euphrates will uncover a mountain of gold. O hadith está no Sahih Bukhari e ele diz que o rio Eufrates vai descobrir uma montanha de ouro. And people will fight for the gold. As pessoas vão lutar pelo ouro. And 99 out of every 100 fighting for the gold will be killed. E 99 em cada 100 que estiverem lutando pelo ouro serão mortos. And each one would say, I will be the one who will be saved. Cada vai dizer, eu vou ser aquele que será salvo. But the Muslims must not touch that gold. Os muçulmanos não devem tocar esse ouro. There has never been a war in history in which 99% of those fighting have been killed. Nunca houve na história uma guerra onde 99% dos combatentes foram mortos. This is going to be a unique war. Isso vai ser uma guerra única. It has to be a war in which weapons of mass destruction are used. Tem que ser uma guerra em que armas de destruição em massa serão usadas. And it looks to me like nuclear war. Parece que será guerra nuclear. I have come to the conclusion that the Malhama will be fought for the mountain of gold. Chegou à conclusão de que o Malhama vai ser lutado pela montanha de ouro. Now then, the mountain of gold. Então, montanha de ouro. Allah subhanahu wa ta'ala has sent the Quran with two kinds of ayat. There are ayat muhkama, which are plain and clear, and ayat mutashabihat, which have to be subjected to ta'wil or interpretation. Allah Ta'ala enviou o Corão com dois tipos de ayat. Uma que é que ser explicada, é clara e simples, tem que ser explicada, e outra que é sujeita à interpretação. A very beautiful example of ayat mutashabihat can be found in the revelation which came down for the fast of Ramadan. Um exemplo muito bonito de uma aya que é mutashabihat pode ser, por exemplo, a aya que falou do Ramadã, da relação do Ramadã. When Allah subhanahu wa ta'ala said, وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. So eat and drink until the white thread of dawn is distinct from the black thread. Então comam e bebam até que o cordão branco é diferenciado do cordão preto. ثم أتموا الصيام إلى الليل, and then you will fast until the night time. E aí vocês vão jejuar até a noite. So one companion of the Prophet ﷺ took a white thread
and a black thread and put it underneath his pillow. And in the morning, after taking his morning meal, he took out the white thread and the black thread so he could tell when to begin the fast. Um companheiro do profeta pegou um cordão branco e um cordão preto e colocou junto ao seu travesseiro. No outro dia, então, ele pegou o cordão branco e o cordão preto e olhou para ver então quando que ele devia de começar o seu jejum. He had difficulty. So he went to the Prophet ﷺ with his problem. Ele teve dificuldade com essa distinção, então ele foi até o profeta Malhama sallallahu alaihi wasallam com o seu problema. The Prophet ﷺ then gave ta'wil. He gave interpretation of the ayah. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deu o ta'wil, deu a explicação, a interpretação da ayah. He said, you must eat and drink until the light of the day is distinct from the darkness of the night. Tu tem que comer e beber até que a luz do dia se distingue da escuridão da noite. Then you begin the fast and continue until the night time. Daí tu começa o jejum e continua com ele até a hora da noite. So here is an example of ayat mutashabihat. Aqui um exemplo de uma ayah mutashabihat. In a similar way that there are ayat of the Quran which are muhkamat and mutashabihat, so too with ahadith. O mesmo exemplo no Corão, outro exemplo no Corão que tem ayah mutashabihat e muhkamat, vai-se por hadith. So when the Prophet said, sallallahu alayhi wa sallam, that the river Euphrates will uncover a mountain of gold, we have to decide, is this to be understood literally, or is it to be given ta'wil? Então, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que o rio Eufrates vai descobrir uma montanha de ouro, nós temos que decidir se isso tem que ser explicado ou se isso tem que ser interpretado. My brothers who call themselves Salafi Muslims, they insist that this must be understood literally. So they are waiting for a mountain of the metal to come out from underneath the river. Meus irmãos que chamam-se Salafi insistem que isso tem que ser interpretado literalmente. Então eles estão esperando que uma montanha de ouro, metal ouro, de fato, emerja do rio. They say only Allah and His Messenger and the Salaf are authorized to give ta'wil, no one else. Eles dizem que somente Allah, seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, e os Salaf estão autorizados a dar ta'wil. Ninguém mais. They say all the ta'wil have already been given. No more to come. Eles dizem que todo o ta'wil já foi dado, não tem mais para vir. We say no. Why did Allah send the Quran? لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Why did Allah send the Quran? To a people who must think things out. Nós dizemos não. Então, por que Allah enviou o Corão para um povo, para pessoas que pensam? So we say that is their choice. If they want to, they can wait for a mountain of the metal to come out from underneath the river.
Nós fizemos essa escolha deles, então se eles querem, eles podem esperar para que uma montanha desse metal saia do rio. And then when that mountain of the metal comes out from underneath the river, then you'll have the fight. And that will be the Malhama. Então quando essa montanha sair do rio, aí tu vai ter a luta, e essa luta é o Malhama. We say no. We say this has to be given ta'wil, and this is our ta'wil. Nós dizemos não, a isso tem que ser dado o ta'wil, e aqui vem o nosso ta'wil. But there is something underneath the river, which is very, very large in volume, symbolized by a mountain. Existe algo sob o rio, de grande volume, e que isso é simbolizado por uma montanha. And whatever it is that is underneath the river, which is huge in volume, will one day function as gold. E o que quer que tenha sobre o rio, que é enorme em volume, um dia vai ter a função de ouro. We say it is oil, an ocean of oil. Nós dizemos que é petróleo, um oceano de petróleo. And that ocean of oil will one day function as a mountain of gold. E esse oceano de petróleo um dia vai funcionar como uma montanha de ouro. Has that happened as yet? Yes, it has. Isso já aconteceu? Sim, já aconteceu. But you would not know it unless you study the subject of monetary economics. Mas vocês não saberão isso a não ser que se estude o assunto de economia monetária. In the Quran we find the word dinar, and that dinar in the Quran is a gold coin. No Corão tem a palavra dinar, e dinar é uma moeda de ouro. In the Quran we find the word dirham in the plural, darahim, and dirham in the Quran is a silver coin. No Corão a gente acha a palavra dirham no plural, e dirham é uma moeda de prata. In the Sunnah of the Prophet alayhi salatu wasalam we find dinar and dirham. Na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gente acha a palavra dinar e a palavra dirham. It is money created by Allah. É dinheiro criado por Allah. The value of the money is inside the money. O valor do dinheiro está dentro do dinheiro. It has intrinsic value. Tem valor intrínseco. It is value created by Allah, Valor criado por Allah. not by George Soros. Não por pessoas. That money is part of our deen. E esse dinheiro é parte da nossa religião. And history cannot end without that money coming back in the world. E a história não pode terminar até que esse dinheiro volte ao mundo. Israel wants to rule the world. Israel quer governar o mundo. So that when Israel rules the world, a man will stand up in Jerusalem and say, I am the Messiah. E quando Israel governar o mundo, um homem vai se levantar em Jerusalém e vai dizer, eu sou o Messias. But he would not be al-Masih, he would be al-Masih al-Dajjal. Não vai ser o Messias, ele vai ser o Messias Dajjal. He has to convince the Jews that he is the Masih. Ele tem que convencer os judeus de que ele é o Messias. No Jew will accept him. None. If Israel is using paper money.
Nenhum judeu vai aceitar ele se Israel estiver usando papel moeda. Every Jew knows that kosher money is a gold coin and a silver coin. Todo judeu sabe que dinheiro kosher é moeda de ouro, moeda de prata. So gold and silver is coming back into the world as money. Então o ouro e a prata estão voltando ao mundo como dinheiro. But those who want to rule the world took gold and silver out of the market and replaced it with paper. Mas aqueles que governam o mundo tiraram o ouro e a prata do mercado e substituíram ele por papel. I have studied international monetary economics. Jeff estudou economia monetária internacional. I know my subject. Conhece o assunto. If you take a piece of paper and you print a picture on it and you put a number on it and then you give to that piece of paper a fictitious value, Se pega pedaço de papel, coloca uma figura nela, escreve valor e atribui a ela valor fictício, that is bogus, it is fraudulent, it is haram. isso é bogus, isso é fraudulento, isso é proibido. They have done that so that they can exploit us and buy all the oil in Saudi Arabia free of charge. Eles fizeram isso para que eles possam nos explorar e comprar todo o petróleo da Arábia Saudita a custo nenhum. They can buy up the whole world free of charge. Eles podem comprar o mundo inteiro sem custo nenhum. And we who have the intellectual acumen of donkeys, when we print the paper, we cannot buy even a cup of coffee in Manhattan. E nós que temos o nível intelectual de burro, quando nós imprimimos o dinheiro, a gente não pode comprar nenhum copo de café. Let them wait. The ulama, the muftis, the shuyukh, let them wait until they are in the grave and then they will know the score. Deixa que os mufti, shuyukh, ulama esperem até que eles estejam em seus túmulos, então aí eles vão ver a realidade. They give fatwa that paper money is halal. Eles emitem fatwa que o papel moeda é halal. That fatwa will become fire in the grave. Essa fatwa vai se transformar em fogo do túmulo. They don't know the subject and they give fatwa. Eles não conhecem o assunto e eles emitem uma fatwa. The money of paper money, the paper money system, was formalized as a monetary system in 1944 in a place called Bretton Woods in New Hampshire. O papel moeda foi formalizado como sistema monetário financeiro em 1944 num lugar chamado Bretton Woods em New Hampshire. New Hampshire. They gave one money, the US dollar. They gave it a fig leaf to make it look halal. Eles pegaram dinheiro, uma das moedas, que é o dólar, e deram a ele uma folha de figo, expressão, para transformar ele em referência. Namely, that the US dollar was redeemable in gold at the rate of $35 an ounce of gold. Então o dólar americano podia ser trocado por ouro à cotação de $35 a onça de ouro. But only central banks could redeem dollars for gold. Mas somente os bancos centrais poderiam trocar os seus dólares por ouro. No other people in the world, none,
could redeem dollars for gold, only central banks. Nenhuma outra pessoa no mundo poderia trocar dólar por ouro, somente os bancos centrais. And all the rest of the paper money in the world, all of them, had no status at all, other than what is the relationship with His Majesty, the US dollar. E nenhum outro dinheiro no mundo tem qualquer status, a não ser que o valor dele é feito em relação ao dólar, Sua Majestade o dólar. So the Ummah of Muhammad alayhi salatu wa salam became a slave of the US dollar. Então a nação do profeta sallallahu alaihi wasallam se tornou escrava do petro-dollar. We have become the jackasses of the history of this Ummah. Nós nos tornamos os jackasses da Ummah do profeta, da nação do profeta. Jackasses, the Portuguese word? No, she. The Ummah of Muhammad alayhi salatu wa salam now became a slave of the US dollar. A nação do profeta sallallahu alaihi wasallam se tornou escravo do dólar americano. The system worked until the war in Vietnam. O sistema funcionou até a guerra do Vietnã. And the Zionists wanted that war so that they could destroy the system. Os sionistas queriam essa guerra para que eles pudessem destruir esse sistema. The Vietnam War was not against communism. A guerra do Vietnã não foi contra o comunismo. That was dust in our eyes. Foi poeira em nossos olhos. The Vietnam War was to give the United States a chance to print and print and print much more dollars than they had gold. A guerra do Vietnã foi o motivo para que os Estados Unidos pudessem imprimir muito mais dólar do que eles têm em ouro para imprimir. So that those who are thinking would say, this is wrong. Então aqueles que estão pensando vão dizer isso está errado. And that is what happened when President Charles de Gaulle of France got up in the French National Assembly and denounced the Bretton Woods Accord, denounced this unfair advantage that the US dollar had. E foi isso que aconteceu quando Charles de Gaulle foi em frente à Assembleia Nacional, levantou-se na Assembleia Nacional e denunciou esse sistema como vantagem dos Estados Unidos. And then France started redeeming dollars for gold. Então, a França começou a trocar seus dólares por ouro. The Zionists then brought down de Gaulle, and he's no longer the leader. Os sionistas então derrubaram de Gaulle e ele não era mais o líder. But the French government after de Gaulle still kept on redeeming dollars for gold. Mas o governo francês, depois de Gaulle, continuou trocando seus dólares por ouro. Until in September 1971, the American government felt this is too dangerous. Até que em 1971 o governo americano disse isso é muito perigoso. If others also join with France and redeeming dollars for gold, the United States does not have the gold. Se outras nações se juntarem à França e trocarem seus dólares por ouro, os Estados Unidos não vão ter ouro. It is like writing checks and you don't have the money in your account. É como emitir cheques sem ter dinheiro na conta. So the United States then announced that they will no longer redeem dollars for gold. Então os Estados Unidos anunciaram que eles não iam mais trocar dólares por ouro. And the monetary system of Bretton Woods collapsed in September 1971. E o sistema monetário de Bretton Woods entrou em colapso em 1971. From 1971 to 1973, the US dollar
was in no man's land, it could collapse any time. E de 1971 até 1973, o dólar americano estava em terra de ninguém e podia entrar em colapso a qualquer momento. In October 1973, again they threw dust in our eyes. Em outubro de 1973, novamente eles jogaram poeira em nossos olhos. The Arab-Israeli war took place in October 1973, and the Zionists were on both sides of the war. A guerra em Israel aconteceu em outubro de 1973 e tinha sionistas em ambos os lados da guerra. The Americans were on one side supporting Israel, and the Soviet Union was on the other side supporting Egypt. Os americanos estavam do lado ajudando Israel e a União Soviética estava do outro lado ajudando o Egito. But the Soviet Union was created by the Russian Jews. Mas a União Soviética foi criada pelos judeus russos. The Soviet Union acted always in a manner consistent with Israel's interests. A União Soviética sempre agiu de uma maneira consistente com os interesses de Israel. And so the Zionists were able to take the war to a draw. No side winning. Então os sionistas conseguiram conduzir a guerra para um empate, em lado vencendo. The Zionists wanted that war because King Faisal had threatened that he will impose an oil boycott on the United States. Os sionistas queriam essa guerra porque o rei Faisal tinha ameaçado impor um boicote de petróleo nos Estados Unidos. The Zionists wanted that oil boycott. Os sionistas queriam esse bloqueio de petróleo. As soon as the war started and Saudi Arabia imposed the oil boycott, Assim que a guerra começou, a Arábia Saudita impôs esse boicote de petróleo. the price of oil rose by 400%, from $3 a barrel to $12. Assim que esse bloqueio foi imposto de petróleo, o preço do barril de petróleo aumentou 400%, de 3 dólares para 12 dólares o barril. The Arab oil producing countries are now getting 400% more wealth. Os países produtores de petróleo estavam agora então ganhando 400% a mais de riqueza. This is what the Zionists wanted. Era isso que os sionistas queriam. It was at that time that Henry Kissinger went to Faisal. Foi nesse momento que Henry Kissinger visitou Faisal. And he made a deal with Faisal Ele fez um acordo com Faisal for an ocean of oil to function as a mountain of gold. para que um oceano de petróleo funcionasse como uma montanha de ouro. He said to Faisal, what you're now getting is peanuts compared to what you can get in the future. Ele disse para o Faisal: o que tu está agora ganhando são amendoins perto do que tu pode ganhar. All that you have to do is to sell oil for only US dollars. Tudo que tu tem que fazer é vender petróleo apenas em dólares. And the price of oil will keep on constantly rising. And you're going to become richer and richer and richer. E o preço do petróleo vai continuar subindo cada vez mais e tu vai ficar rico e mais rico. Faisal agreed and got the other Arab oil producing countries to agree to sell oil for only US dollars. Faisal concordou e fez com que os outros países árabes produtores de petróleo também concordassem em vender seu petróleo apenas em dólares americanos. And then OPEC was born. The greatest creation of the Zionists was OPEC. E aí a OPEC foi criada, a maior criação dos sionistas, sabe? All the oil producing countries in the world, members of OPEC, are now selling oil for only US dollars. Todos os países produtores de petróleo no mundo, membros da OPEC, estão apenas vendendo seu petróleo por dólares americanos. Since oil is the largest commodity traded in the world market,
this meant that there is now a permanent demand for US dollars. Como o petróleo é a commodity mais negociada no mundo, isso significa que tem uma demanda permanente por dólares americanos. We don't need gold anymore, we now have oil. Nós não precisamos mais do ouro, nós temos petróleo. The US dollar has now become the petro-dollar. O dólar americano agora se tornou o petrodólar. And the monetary system is now called the petro-dollar monetary system. E o sistema monetário agora é chamado sistema monetário do petrodólar. An ocean of oil underneath the river Euphrates is now functioning as a mountain of gold. O oceano de petróleo embaixo do Eufrates está agora funcionando como uma montanha de ouro. This is the fulfillment of the prophecy of Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam in Sahih Bukhari. Esse é o cumprimento da promessa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no Sahih Bukhari. This is our ta'wil, but if you want to follow the Salafi methodology, you can wait for a mountain of the middle to come out from underneath the river. Essa é a nossa interpretação, mas se vocês quiserem seguir a metodologia do Salafi, vocês podem esperar uma montanha de ouro sair do rio. And now we know that they're going to have a big war over the petrodollar monetary system. And that big war will be the Malhama. E agora a gente sabe que vai haver uma grande guerra pelo petrodólar, sistema monetário do petrodólar. E essa guerra será uma... The challenge to the petrodollar monetary system came a few years ago. O desafio ao sistema monetário do petrodólar veio alguns anos atrás. It came from Russia. And Russia got China to support it. And then India and South Africa and Brazil joined in the effort. Esse desafio veio da Rússia e ela conseguiu com que a China e depois a África do Sul e depois o Brasil e a Índia se juntassem nessa desafio. It was called BRICS. And the purpose of BRICS is to challenge the petrodollar monetary system. Isso é chamado os BRICS e o propósito dos BRICS é desafiar o sistema monetário do petrodólar. To defy the petrodollar monetary system. Desafiar o sistema. And so India is buying oil from Iran and paying Iran in gold. Então a Índia está comprando petróleo do Irã e pagando o Irã em ouro. And Russia is accepting gold for oil. E a Rússia está aceitando ouro por petróleo. And also they are bypassing the US dollar as the trade currency. E assim eles estão bypassando o dólar como moeda de comércio. This is the first time that this challenge is being done openly and successful. Essa é a primeira vez que esse desafio vem sendo feito abertamente e com sucesso. Saddam Hussein tried in Iraq and they destroyed it. Saddam Hussein tentou isso no Iraque e foi destruído. Muammar Gaddafi tried in Libya and they destroyed it. Muammar Gaddafi tentou isso no Líbano e foi destruído. But Putin is doing it in their faces and they cannot destroy it. Mas Putin fez isso na Rússia e eles não conseguem destruir. The petrodollar monetary system is now shaking. O sistema monetário do petrodólar não está chacoalhando. It is inevitable it will collapse. É inevitável que ele entre em colapso.
but they cannot allow it to collapse Eles não podem permitir que ele entre em colapso, because it is the foundation of their power. porque essa é a fundação do poder deles. And so it is inevitable that there will be war over the mountain of gold. Então é inevitável que ocorra a guerra por essa montanha de ouro. That war is now around the corner. Essa guerra está já na esquina. What is happening in Ukraine is that they are provoking Russia in Ukraine. O que está acontecendo agora é que eles estão provocando a Rússia na Ucrânia. They are fishing for war. Eles estão pescando por guerra. But the good news is that Russia is not afraid of war. Mas a boa notícia é que a Rússia não tem medo da guerra. The good news is that Russia is not afraid of nuclear war. A boa notícia é que a Rússia não tem medo da guerra nuclear. If you want war, you will get war. Se vocês querem guerra, vocês terão guerra. The Zionists want war. Why? Os sionistas querem guerra. Por quê? Number one, they do not want the petro-dollar monetary system to collapse. Número um, eles não querem o sistema monetário do petro-dólar que ele tem colapso. If there is no war, it will collapse. Se não houver guerra, ele vai entrar em colapso. Number two, Israel cannot rule the world when the world is so big and Israel is so small. Número dois, Israel não pode governar o mundo quando o mundo é tão grande e eles são tão pequenos. So either Israel must expand and become big, 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 or the world must contract and become small, small, small. Então, ou Israel vai se expandir, ficar grande, 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 ou o mundo vai se contrair, ficar pequeno, pequeno, pequeno. So now we understand why they want the nuclear war. Então a gente entende agora por que eles querem guerra nuclear. Because they know that when the war takes place, 99 out of every 100 will be killed. Porque eles sabem que quando a guerra tomar lugar, 99 em cada 100 combatentes será morto. That after the nuclear war, the world will be much smaller. Depois da guerra nuclear, o mundo será muito pequeno. And 99% of the West will be finished, 99% of Russia will finish. 99% do oeste, do ocidente vai estar acabado, 99% da Rússia vai estar acabado. And so Israel will emerge after the Malhama as the most powerful state in the world. Então Israel vai emergir depois da Malhama como uma nação mais poderosa do mundo. This is why they want the nuclear war. Isso que eles querem guerra nuclear. There are many people, the Prophet said alayhi salatu wasalam, that when the Sa'ah is near, the dreams of a mu'min will seldom fail to be true. O profeta diz que quando o Sa'ah estiver próximo, dificilmente o sonho do crente não será verdade, falhará ser verdadeiro. Around the world today, large numbers of people are having dreams. Em todo o mundo hoje, muitas pessoas estão tendo sonhos. I also had a dream last September in which I saw nuclear war. No último setembro, teve sonho de guerra nuclear. The dream was repeated twice in the same night. O sonho foi repetido 2 vezes na mesma noite. And I saw that Pakistan was part of the war. E viu o Paquistão como parte da guerra. My guess, and I can be wrong, is we probably have another 1 or 2 years before nuclear war. Meu cheiro, ele pode estar errado, é que nós provavelmente vamos ter 1 ou 2 anos antes da guerra nuclear. What is going to happen after the nuclear war? O que vai acontecer depois da guerra nuclear? Others, ulama of Islam,
Are they thinking about this subject? A Malhama ela está pensando sobre esse assunto. Are they warning the people that war is coming? Estão avisando as pessoas, prevenindo as pessoas que a guerra está vindo. Are they preparing the people for what happens, what is going to happen when the war takes place? Estão preparando as pessoas para o que vai acontecer quando a guerra ocorrer. The ulama of Islam are failing us again and again and again. A ulama do Islã está nos falhando de novo e de novo e de novo. They could not recognize the paper money to be haram. Não conseguiram reconhecer o papel moeda como haram. And when the Malhama takes place, we expect that since birds will fall down from the sky, that nothing can fly. No aircraft can fly. Quando o Malhama ocorrer, os pássaros vão cair do céu, nós estamos imaginando que nada vai poder voar, o avião não vai poder voar. But the Prophet said, alayhi salatu wasalam, after the Malhama, the Dajjal will come from the east, riding on a donkey, and the donkey will travel as fast as the clouds, and the donkey will have his ears stretched out wide, indicating that Israel will have the technology to keep an aeroplane flying after the Malhama. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que depois do Malhama, o Dajjal vai vir do leste, montado no burro, com as orelhas espichadas, se deslocando tão rápido quanto as nuvens, indicando que Israel, depois do Malhama, vai ter tecnologia para conseguir fazer um avião voar. And so I conclude that if the Zionists will have the technology after the Malhama to keep aircraft flying, then they will have the technology to keep the banking system operating. Então, a gente conclui que se os sionistas vão ter tecnologia para manter o avião voando depois do Malhama, então eles vão ter tecnologia para manter o sistema bancário. They will not need any paper money after that. Money will only be electronic money. Eles não vão precisar de papel moeda depois do Malhama, o dinheiro vai ser dinheiro eletrônico. Governments will not be issuing money anymore. Central banks will not be issuing money anymore. Governos não vão emitir dinheiro. A partir disso, os bancos centrais não vão estar mais emitindo dinheiro. Banks will issue money. Banks will rule the world. Os bancos vão emitir dinheiro, os bancos vão governar o mundo. The same blindness which led the muftis to give fatwa, paper money is halal, the same blindness will lead the muftis to deliver fatwa, electronic money is halal. A mesma cegueira que levou os muftis a emitir uma fatwa de que o papel moeda é halal, a mesma cegueira vai fazer eles dizer que o dinheiro eletrônico é halal. You will not be able to take your money out of a bank because there is nothing to take out. Não vai ter condições de tirar teu dinheiro do banco porque não vai ter nada para tirar. You cannot touch money, no. You cannot see money, no. Não pode tocar o dinheiro, não pode enxergar o dinheiro. You can only transfer money from one account to another. Só pode transferir dinheiro de uma conta para outra. If you buy a piece of chicken, they will have it recorded. If you take a haircut, it's recorded. Se tu comprar pedaço de galinha, isso vai ficar registrado. Se tu corta o teu cabelo, isso vai ficar registrado. When they look at your profile and they see you're not committing zina, you're not drinking alcohol, you're giving money in charity, you're giving money for masjid, they say you're a dangerous man. Quando eles olharem no teu perfil, eles vão ver que tu não está cometendo zina, tu não está comprando bebida alcoólica, tu está dando dinheiro para caridade, tu está ajudando a ajudar a mesquita, eles vão dizer que tu é perigoso. They say you're a terrorist, they freeze your account. Eles vão dizer que tu é terrorista, eles vão congelar tua conta. There's nothing you can do. Nothing you can do. You have no money, you become a slave. E não tem nada que tu pode fazer, tu não tem dinheiro, tu vira um escravo. If you don't believe me, just wait and see. Vocês não me acreditam, então esperem e vejam.
But that's not all. After the Malhama, it's not just the financial prison, it's more than that. Mas isso não é tudo. Depois do Malhama não tem só essa prisão financeira, tem mais do que isso. The Prophet said, alayhi salatu wasalam, that Dajjal will control the climate. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que Dajjal vai controlar o clima. He will cause the rain to fall, to stop the rain from falling. Vai causar a chuva a cair e vai parar a chuva de cair. When he causes the rain to fall, it will fall and fall and fall and fall and fall until it destroys all your crops and kills all your animals. Quando ele causar a chuva a cair, ela vai cair, cair, cair até destruir tuas plantações e matar teu lugar. When he stops the rain from falling, there will be drought. Quando ele parar, fizer a chuva parar de cair, vai deixar seco. The Prophet said, alayhi salatu wasalam, that 1 year, the Dajjal will stop 1/3 of the rain from falling, 1/3 of the food will not grow. Sallallahu alaihi wasallam disse que em ano ele vai parar 1/3 da chuva de cair e 1/3 da comida não vai descer. The second year, 2/3 of the rain will not fall, 2/3 of the crops will not grow. No segundo ano, 2/3 da chuva não vai cair, 2/3 da comida não vai crescer. And in the third year, no rain will fall, nothing will grow, and every hoof animal will die. No terceiro ano, nenhuma chuva vai cair, nenhuma comida vai crescer e todo o animal vai morrer. When there is no food, because there is no water, where will you get food from? Quando não tem comida, porque não tem água, de onde, como tu vai te alimentar? Answer, Israel, the Zionists, they will have the food stockpiled. If you want food, you have to submit to Israel. A resposta, os sionistas, Israel vai ter comida estocada, ilhas de estoque. Se tu quer comida, tem que vir até Israel, tem que ter isso. If we are to prepare for the Malhama, we should be stockpiling food, grain, and water. Se a gente quer se preparar para o Malhama, nós devemos estar estocando comida, grãos e água. But this should not be done in the city. No. Because when the Malhama takes place, the city will not have food, the city will not have water. Mas isso não deve ser feito na cidade, porque quando o Malhama ocorrer, a cidade não vai ter comida, a cidade não vai ter água. If you are in the city and you have food and you have water, they'll come and break down your door and seize it from you. Se tu estiver na cidade, tu tiver comida e tu tiver água, eles vão arrombar tua porta e pegar isso de ti. So you have to get out of the city and go to the remote countryside and live as a community, small village and a family, and store your food together. Então tu tem que sair da cidade, ir para o interior e viver numa pequena comunidade e estocar água e comida juntos. What about if you have no food? None. The companions asked, O Messenger of Allah, if we have no food, how will we eat at that time? E se tu não tem comida? Os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam perguntaram para o profeta sallallahu alaihi wasallam o que a gente faz se a gente não tiver comida nessa época. He said, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar will get you food. Ele disse, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allah vai te dar comida. Do we have any example of food coming down from Allah? Nós temos um exemplo da comida vindo de Allah. We have two. We have Maryam, alayhi salam, in the mihrab, Masjid al-Aqsa. And Zakaria alayhi salam came, found her with food. Anna laki hada. Where did you get this food? She said, I asked. Allah sent it.
temos o exemplo de Maria. Na Mesquita Al-Aqsa, Zacarias veio e viu que a comida, onde tem essa comida, se Allah enviou. Maybe it was grapes, maybe it was apples. Talvez fosse uvas, talvez fosse maçãs. But what about if we want cooked food? Can we ask for cooked food? E se a gente quer comida cozida, a gente pode pedir por isso? This is food تأكله النار, which is touched by fire, meaning cooked food. Is it possible? Comida tocada pelo fogo, isso é possível? Curry fish. Can we get curry fish? Pode conseguir peixe cozido, sopado? Yes. The disciples of Nabi Isa alayhi salam asked, send down, ask your Lord to send down cooked food for us. Os discípulos de Isa alayhi salam pediram, pede para nós comida cozida. And when it came down, we have a whole surah of the Quran called Surah Al-Ma'idah. E quando ela veio, nós temos uma sura inteira no Corão chamada Surah Al-Ma'idah. So if you have faith in your heart in Allah, and you ask, Allah can send it for you. Então, se tu tem fé no teu coração e tu pede para Allah, então Allah pode enviar para ti. But be careful, Surah Al-Kahf. And the rich man has the two gardens, the river running in between the two gardens. And the rich man says that he worship Allah. Tenham cuidado, na Surah Al-Kahf, os dois jardins, deles tem um jardim, tem um rio correndo entre eles, e ele diz, eu adoro Allah. But he is only saying that with his lips. Ele está só dizendo isso com os seus lábios. Allah destroyed his gardens. Allah destruiu os seus jardins. And then he said, Ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada. Woe unto me that I committed this act of shirk. Ai de mim que eu cometi esse ato de idolatria. He worshipped Allah with his lips, but with his heart he was worshipping dunya. Com os seus lábios ele adorava Allah, mas com o seu coração ele adorava essa vida. So when we ask Allah for food, we must make sure we worship Allah with the heart. Quando a gente pede para Allah por comida, a gente tem que ter certeza que a gente adora Allah com o nosso coração. If you worship Allah with the heart, then you will fear none but Allah. Se tu adora Allah com o teu coração, então tu não vai temer nada exceto Allah. There's one more thing we have to be worried about, Tem mais uma coisa que a gente tem que se preocupar. and that is after the Malhama, they will control the oil of the world. E depois do Malhama eles vão controlar o óleo e o petróleo do mundo. Today we need oil for transportation. A gente precisa de petróleo para transporte, We need oil for manufacturing. nas fábricas, We need oil for agriculture. para a agricultura. We need oil for heat. Nós precisamos de petróleo para o aquecimento. The world is today hooked on oil. O mundo hoje está pendurado em petróleo. And after the Malhama, Israel controls all the oil. E depois do Malhama, Israel vai controlar todo o petróleo. So if you want oil, you want energy, you got to go to Israel. Então, se tu precisar de petróleo, tu precisar de energia, tu tem que ir para Israel. But Surah Al-Kahf gives us an alternative, Mas a Surah Al-Kahf nos dá uma alternativa. that you can get energy without oil. E tu pode ter energia sem petróleo. Tell me, what is it? Come on, somebody. That's right, correct. Answer? Sol. Solar energy. Where is there solar energy in Surah Al-Kahf? Onde está a energia solar na Surah Al-Kahf?
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. The sunlight ended in the morning on this side and in the afternoon on this side. A luz do sol entrou de manhã por esse lado e de tarde o sol pelo outro lado. In the daytime, sunlight never entered. Durante o dia, a luz do sol não entrava. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. And the bodies of the young men were rolling to the right and to the left, attracted to the sunlight. E os corpos dos rapazes estavam rolando de um lado para o outro, atraídos pela luz do sol. Because the sunlight was being transformed into energy. It's called solar energy. Porque a luz do sol estava sendo transformada em energia, isso se chama energia solar. And that's how the vital organs remain alive for 300 years. Foi assim que os órgãos vitais se mantiveram vivos por 300 anos. So after the Malhama, we have to turn to solar energy. Então depois do Malhama, nós temos que nos virar para a energia solar. As well as energy from the wind, Assim como a energia do vento, energy from the waves of the sea, energia das ondas do mar, in order to survive after the Malhama. de forma a sobreviver depois do mal. If we had the time, we could take the analysis beyond the Malhama to the conquest of Constantinople. Se nós tivéssemos tempo, nós podíamos levar a análise além do Malhama até a conquista de Constantinopla, To demonstrate that Russia will survive the Malhama. para demonstrar que a Rússia vai sobreviver ao Malhama. But we do not have the time for that. Mas nós não temos tempo para isso. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala might bless all those who now study the Quran and study the Hadith to understand the world today. Nós rezamos para lá para que Ele abençoe aqueles que hoje podem estudar o assunto do Corão, esse assunto de hoje. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين امين. Praise the Imam. Questions? Questions? Imam has given permission. Are there any questions or any comments? Malhama. Malhama is war. Malahim, wars. Malhamatul Kubra, the greatest war. Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam prophesied the Malhama, and the Christians call it what? Armageddon in Portuguese. Armageddon. Armageddon. Yeah. That's what the Christians call it. We call it Malhama. So now we want all of them to get to know this word. Let the Russians know the word Malhama. Let the Chinese start using the word Malhama. Yeah. My strategy, I want the Chinese to start using the word Malhama. Any questions? Yeah. The paper money was created by the Zionists. Number one, to rip us off and cause Africa to become miserably poor. O papel moeda foi criado pelos sionistas, número para nos limpar, tirar de nós tudo. Segundo, para empobrecer a África.
and to make France and Britain and the United States and Germany incredibly rich. Para fazer os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Alemanha incrivelmente ricos. And so the Nigerian will leave Nigeria and go Britain. This is heaven. Então o algeriano vai viver na Algéria e quando ele vai para a Inglaterra, ele vai dizer isso aqui é o paraíso. And the Pakistani will leave Pakistan and go Britain. This is heaven. Quando um paquistanês deixar o Paquistão e chegar na Inglaterra, ele vai dizer isso aqui é o paraíso. And the Egyptian will leave Egypt and go to the United States. This is heaven. Quando o egípcio vai deixar o Egito e vai para os Estados Unidos, vai dizer isso aqui é o paraíso. Because they have brains and they cannot think. Eles têm cérebro e eles não conseguem pensar. That's not heaven, that's hell. Aquilo não é o paraíso, aquilo é o inferno. Did the Prophet not say, alayhi salatu wasalam, that the Dajjal will come with a river and a fire? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não disse que o Dajjal vai vir com o rio e com o fogo? That his river is a fire and his fire is the cool waters of a river? Que o seu rio é o fogo e o seu fogo são as águas frias do rio. Whoever falls in his river, in Britain, in the United States, in Canada, in France, whoever falls in his river will have his load of sins increased. Quem quer que caia no rio, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, na França, nesses países, vai ter a sua carga de pecados aumentada. And whoever falls in his fire in Pakistan, in Bangladesh, in Nigeria, in Indonesia, in Egypt, will have his load of sins decreased. E quem quer que caia no fogo do Dajjal nesses países, Bangladesh, Egito, etc., vai ter sua carga de pecados diminuída. Allah is preparing to hang them. Allah está preparando para pendurá-los. They have eyes and they cannot see. Sem olhos eles não conseguem ver. Anytime a people turn to homosexuality, Cada vez que povo se vira para a homossexualidade, a man marrying another man, homem casa com outro homem, Allah will destroy them. Allah vai destruir eles. So first, the Western world attracted them like honey, and they flocked to the United States for the good life. Então, primeiro, o Ocidente os atraiu como mel e eles correram para o Ocidente dos Estados Unidos atrás do que eles estavam vendo. And now they are so comfortable in New York, in Miami, in Los Angeles, in Chicago, they will never leave. Agora estão tão confortáveis nas cidades que mencionou, Chicago, Nova York, etc., que eles não vão abandonar. The law of the land says that a man can marry another man and get a marriage certificate. A lei desses países diz que o homem pode casar com outro homem e ter certificado de união. But they say, to hell with the law, we're going to continue living here. O inferno com a lei, nós estamos nesse país vivendo aqui. We're not leaving. Nós não vamos embora. But Allah is going to destroy every town and every city. Mas Allah vai destruir cada cidade, cada vilarejo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الإسراء وإن من قرية إلا نحن نهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. Not a single town or city will escape. Uma única cidade ou vilarejo vai escapar. They will all be destroyed. São todos destruídos. Like Sodom and Gomorrah were destroyed. Como Sodoma e Gomorra foram destruídos. And those who are not destroyed in the Malhama Esses não foram destruídos na Malhama. will suffer terrible punishment. Vão sofrer terrível castigo.
when the search for food and for water turns violent. Quando a busca por comida e por água se tornar violenta. Yeah. When the jar is released, Imam, you asking a question will take half an hour to answer. When the jar is released, he will live on earth for 40 days. Yawmun kasana, a day like a year. Yawmun kashahr, a day like a month. Yawmun kajum'ah, a day like a week. وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ, and all his days like your days, meaning all the rest of his days like your days. Quando o Dajjal for libertado, ele vai viver na terra 40 dias. Dia como ano, dia como mês, dia como uma semana, e o restante dos dias dele como os nossos dias. This corresponds to 3 stages until he appears in person as a Jew. Isso corresponde a 3 estágios até que ele apareça como pessoa na forma de judeu. In stage 1, he created Britain as a ruling state, Pax Britannica. Estágio 1, ele criou a Bretanha como uma nação, a Pax Britânica. And Britain takes control of the world of money with the sterling pound. E a Grã-Bretanha toma controle do mundo, do sistema monetário do mundo, com a língua esterlina. In the second stage, he created the United States as the ruling state with Pax Americana. No segundo estágio, a nação governante é os Estados Unidos com a Pax Americana. And with the US dollar as the ruling currency. Com o dólar americano como a moeda corrente governante. And in the third and last stage, he creates Israel as the ruling state with Pax Judaica. E no terceiro estágio, ele cria Israel como a nação governante com a Pax Judaica. With electronic and digital money ruling the world. Com o mundo sendo dominado por dinheiro eletrônico e digital. But at each stage, he also creates something within the world of Islam to help him to rule. Mas em cada estágio ele sempre criou alguma coisa dentro do mundo do Islã para ajudar ele a governar. At the stage of Pax Britannica, he created the Ottoman Empire to do his dirty work for him. No estágio da Pax Britânica ele criou o califado do Império Otomano para ajudar ele. In the stage of Pax Americana, he created the Kingdom of Saudi Arabia to do his dirty work for him. No estágio da Pax Americana, ele criou a Arábia Saudita para fazer o trabalho sujo para ele. And in the stage of Pax Judaica, he created ISIS to do ISIS do his dirty work for him. E no estágio da Pax Judaica, ele cria o ISIS, o Estado Islâmico, para fazer o trabalho sujo para ele. So ISIS is going to grow and grow and grow to become Khilafah. Então, o Estado Islâmico vai crescer, crescer, crescer para se tornar um califado. But bogus Khilafah. Mas califado vazio. Enough. Salat time now? Okay? No more questions? Yeah. Last question. Yeah. From where? Nigeria? No. From where? Tanzania. Okay. You were saying about the paper. Yeah. Paper is before we was using Dinar and gold dinar. and silver. That's right. Right. Yeah. Who was formed the paper man? And now we are using the Arab. Who is planned to form the paper man? Okay. Who is responsible for bringing the paper money? Surah Al-Ma'idah answers. Answer in Surah Al-Ma'idah. Ya ayyuhalladhina amanu, O you who have faith in Allah.
لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. But all you who have faith in Allah, do not take Jews and do not take Christians as your friends and allies. Ó, vós que credes, não tomem judeus e cristãos como amigos e aliados. Allah could not be speaking about all Christians. Allah não podia estar falando de todos os cristãos. Not possible. Não é possível. Why? Porque Because he says, ele diz, وَلَتَجِدَنَّ, and you most certainly find in time to come, vocês muito vão ver no tempo que está por vir, أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. That you will most certainly find a people who say we are Christians, that they will be closest in love and affection for you. vocês no certo encontrarão um povo que diz, eu sou cristão, entre os cristãos mais próximos de vocês em afeto e amizade. Who are those Christians? Quem são esses cristãos? Who are those Christians who will be closest in love and affection for you? Quem são esses cristãos que serão mais próximos em amor e afeição de vocês? Allah gives the answer. ذلك بأن منهم القسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. You will recognize those Christians two ways. Number one, that there will be a Christian people who are holding on to Rahbaniya, the monastic way of life, monasticism, the monastery. So that eliminates Britain and France and the United States and Germany and Western Europe and the Vatican and the Protestant. Out you go. The only Christians who are holding on to Rahbaniya, the monastic way, is Russia and Greece and Bulgaria, the Orthodox Christians. Number two, وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, that they're not an arrogant people. It is Western Christianity which is arrogant, not Orthodox Christianity. Corã, lá da resposta do Corã, quando ele fala, vocês vão encontrar, por certo, são cristãos, são aqueles que se apegaram à vida monástica, ao monasticismo. Isso elimina a cristandade ocidental, Vaticano, Reino Unido, Estados Unidos, etc., porque eles não têm isso. E número 2, não são arrogantes. Eles não são arrogantes. And so it is clear, Allah could not be speaking about all Christians. No. And therefore he could not be speaking about all Jews. Então Allah não está falando de todos os cristãos, então ele também não poderia estar falando de todos os judeus. So don't take the Jews and the Christians as your friends and allies. Which Jews and which Christians? Então não tomem os cristãos e os judeus como amigos e aliados. Então, que judeus, que cristãos? And the answer is, بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Do not take such Jews and do not take such Christians as your friends and allies who بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ, who are friends and allies of each other. Então não tomem os judeus e os cristãos como amigos e aliados, aqueles que são amigos e aliados entre si. This alliance has today come into being. Essa aliança passou a existir hoje. It is Zionist Christians and Zionist Jews who have made the Jewish-Christian alliance. São
São os sionistas cristãos, os sionistas judeus que fizeram uma aliança judaico-cristã. They are the ones who've given us the paper money monetary system. São eles que nos deram o sistema monetário de papel moeda. And the Prophet said, we must not touch it. And the Quran says, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Whosoever from amongst us turn to them with friendship and alliance, like Saudi Arabia, you no longer belong to this ummah, you now belong to them. A escritora diz no Corão, quem quer que de nós se vire a eles em amizade e aliança, então eles não mais pertencem a essa nação, eles agora pertencem a eles. Imam, last question or take one more? Two more. Two more. Only two more, Imam? Only two, eh? Only two, okay. Oh, three. Three. Now, we believe Saudi Arabia is the forefront of Islam. And now, they are now believing the Americans and Jews are now their protectors. So they are protecting Saudi Arabia. In the same way that Dajjal used the Ottoman Empire to do his dirty work for him, until he did not need the Ottoman Empire anymore, and he dumped it. Da mesma forma que Dajjal usou o Império Otomano para fazer um trabalho sujo para ele, depois quando ele não precisava mais dele, ele abandonou ele. So too Dajjal had been using Saudi Arabia to do his dirty work for him, and very soon he will not need Saudi Arabia anymore, and he could have done Saudi Arabia. Da mesma maneira, Dajjal está usando a Arábia Saudita para fazer um trabalho sujo para ele, quando ele não mais precisar da Arábia Saudita, logo ele vai abandonar eles. And ISIS is coming to take over. E aí, o Estado Islâmico está vindo para tomar conta. Sobre o Brasil, eu queria saber o seguinte: se o Brasil vai pagar o preço por estar desafiando o petro-dollar, fazendo parte dos BRICS, ou é justamente o contrário? Você está fazendo um jogo sionista na derrubada do petro-dollar e na What is asking if Brazil will pay the price to be part of the BRICS, to defy the petrodollar monetary system, or if it's in this system making the game of the Zionists to destroy this BRICS. My feeling is that both Brazil and South Africa are sincere in their joining BRICS. But I question the sincerity of India. When the Malhama takes place, it will be a war between NATO on one side and Russia and China on the other side. India, South Africa, Brazil are only peripherally important. O sentimento do Che é que o Brasil e a África do Sul são sinceros na sua entrada no BRIC, mas ele duvida da sinceridade da Índia. E quando vier a Malhama, a guerra, ela vai ser contra Rússia e China, e África do Sul, Índia e Brasil vão ser países periféricos. Welcome here in Brazil. It's alhamdulillah that I have the opportunity to see your speech live. We follow you a long time already in the internet. One of the questions I want to make to you, since you say after the Malhama, Israel is going to dominate the world, it seems like through technology. It's going to master the technology. And one of the characteristics of the Dajjal, that it seems like it's going to make miracles to people and people are going to follow it. But could it be these miracles through technology? Since nowadays we've been noticing less
last century and this century, very fast advance in technology that is almost like miracle-like. Things that we couldn't imagine 50 years ago, you can see now, it's almost miracle. Do you believe that Israel will be the only source of technology and dominate the world? Okay. The question is the role of technology in delivering power. A pergunta é sobre o papel da tecnologia em entregar, veicular poder. The greatest and most dangerous technology that has come from Dajjal, which has given the greatest benefit of all to Dajjal, is television. A tecnologia mais perigosa e mais importante, que mais deu poder do Dajjal, tem sido a televisão. The effect of television on the adult is already enormous. The effect of television on the children is simply stupendous. O efeito da televisão no adulto já tem sido grande. O efeito da televisão nas crianças é estupendo. It is not so much the filth and the garbage that is harmful, that comes from television. It's more than that. Não é só o inapropriado e o lixo que tem afetado, mas tem coisas além disso. Tem mais do que isso. Allah has given us the human mind and heart with which to think. Deu a mente e o coração com quais pensar. And He has sent the Quran لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ, to a people who think. Ele deu o Corão para um povo que pensa, raciocina. Television destroys our capacity to think. A televisão destrói a nossa capacidade de raciocinar. No people in the world today have less capacity to think than the Americans. Nenhum povo no mundo hoje tem menos capacidade de raciocinar do que os americanos. Even a child in Indonesia can think better than an American. Mesmo uma criança na Indonésia pode pensar melhor do que um americano. Because television brainwashes you. Porque a televisão faz uma lavagem cerebral em ti. The brainwashing has become so universal today that all of mankind, illa ma sha Allah, all of mankind have now been brainwashed. The good men have only one wife. A lavagem cerebral hoje chegou a tal ponto que em toda a humanidade os homens têm uma só esposa. And if a man wants to take a second wife or a third wife, he is bad. E se o homem vier tomar uma segunda esposa ou uma terceira esposa, ele é mau. But Allah created men to have several wives. Mas Allah criou o homem para ter várias esposas. If you want to be a man, if you want to grow as a man, you must have several wives. Se tu quer se tornar um homem, se tu quer crescer como um homem, tu tem que ter várias esposas. If you stay with only one wife, you will rob yourself of the chance to grow as a man. Se tu te mantém com uma só esposa, tu vai te privar da chance de crescer como um homem. But the brainwashing is so complete today that no one has the courage to take a second wife. None. Mas a lavagem cerebral está tão completa hoje que ninguém tem coragem de tomar uma segunda esposa. I am 73 years of age. Ele tem 73 anos de idade. Last October, I took another wife. No último ano, ele se casou de novo, At the age of 72. na idade de 72. MashaAllah, she's from Algeria. She's Arab, she's from Algeria. She's only 40 years of age. Tem 40 anos,
acelerada pela Adriana. Why did I do it? Por que ele fez isso? I did it to defy Dajjal. Fez isso para desafiar Dajjal. I did it to defy the public opinion. Para desafiar a opinião pública. That I don't care for your opinion. Eu não me importo com a opinião de vocês. I did it so my students will get backbone. E daí que os meus estudantes vão desenvolver o esqueleto. So Adam will take another wife. Yaqub will take another wife. Fernando will take another wife. Yes, this is the biggest, most dangerous technology of all. The one that robs us of our capacity to think. Essa é a maior e mais perigosa tecnologia que nos rouba da capacidade de pensar. All right, we've had enough. The brother asked about the abandoning of Hajj, and if you see this happening before Malhama or after Malhama. There's a hadith in Sahih Muslim, sorry, Sahih Bukhari. لتحجن البيت لتحجن البيت ليحجن البيت أمرنا بعد خروج يأجوج وماجوج لا تقوم الساعة حتى لا يحجن. That you will continue to perform the Hajj and the Umrah even after the khuruj of Ya'juj and Ma'juj. But the Sa'ah will not come until the Hajj is abandoned. When will the Hajj be abandoned? Most likely with the Malhama. But Allah knows best. Que vocês vão continuar fazendo o Hajj e a Umrah mesmo depois da liberação do Ya'juj e Magog. Mas que vocês só vão parar de fazer isso aí. Isso, antes do Malhama, né? O Sa'ah só vai chegar quando o Hajj for interrompido. E aí, se isso vai ser o Malhama, então Allah fala.